අපි මේ සෙග්මන්ට් එකෙන් කතා කරනවා ෆිසික්ස් වල වැදගත්ම ඒරියාස් ටිකක් විශේෂයෙන්ම ග්‍රේඩ් 10 ටෙක්ස්ට් බුක් එකට අදාළව සයන්ස්. එහෙනම් අපි පාඩමත් එක්ක ප්‍රොසීඩ් වෙමු. ග්‍රේඩ් 10 ෆිසික්ස් ඉම්පෝර්ටන්ට් ඒරියාස් විත් ඉක්වේෂන්ස් මේ සෙග්මන්ට් එකෙන් මම ගේනවා. මම පළවෙනිටම යනවා ග්‍රේඩ් 10 එකේ තියෙන motion in straight line lesson එකේ වැදගත් ෆිසික්ස් ෆෝමියුලාස් වලට. ඒකේ පළවෙනි එක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ළමයි ස්පීඩ් කියන එක equal distance divided by time. ඒ වගේම අපිට ගන්න පුළුවන් velocity equal displacement divided by time. ඊළඟට ළමයි acceleration අපිට ගන්න පුළුවන් velocity change divided by time. මේ v කියලා මම අදහස් කරන්නේ final velocity, u කියලා අදහස් කරන්නේ මම initial velocity. So velocity change divided by time is the acceleration. ඊළඟට මට ගන්න පුළුවන් displacement එකක් uniform acceleration එක යනවා නම් යම්කිසි object එකක් mean velocity into time. So final velocity minus the final velocity plus the initial velocity divided by 2, that is a mean velocity or the average velocity into time. So that is displacement if the object is moving at uniform acceleration. ඒ වගේම ළමයි මතක තියාගන්න acceleration එක මම කියනවා acceleration එක යම් එකක -2 ms -2 කියලා. So the deceleration is 2 ms -2. ඊළඟට අපි move වෙනවා velocity time graph එකට. So graph එකක velocity time graph එකේ gradient එකෙන් ළමයි කියන්නේ මොකද්ද? acceleration. And velocity time graph එකේ area එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? displacement. So ඔය සම්බන්ධව ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි move වෙනවා object එකක් උඩට විසික් කරොත් 50 ms -1 කියලා මම කියන velocity එකෙන්. So උඩම තැනට යන්න ළමයි යනවා 5 seconds and initial position එක යනවා තව 5 seconds if the air resistance is not present. So ඒක අපි ගන්නෙ කොහොමද? gravity එක 10යි. So අදාළ velocity එක බෙදනවා gravity එකෙන්. So අපිට time එක ගන්න පුළුවන් කීයද කියලා. So 60 කින් විසික් කරොත් තප්පර 6 උඩම තැනට ආයෙ පල්ලෙහාට එන්න තව තප්පර 6. right. ඔය ටික තමයි motion in a straight line එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම move වෙනවා Newton law වලට අදාළව යෙදෙන equations වලට. So Newton's law වලට අදාළ second law එකට අදාළව ළමයි යෙදෙනවා F equal ma. Force, mass and acceleration. Mass should be in kilograms and acceleration should be in ms -2. Force එක unit එක standard unit එක Newton. ඊට පස්සේ මම move වෙනවා momentum එකට. Momentum කියලා කියන්නේ ළමයි mass into velocity. Once again the mass should be in kilograms and velocity should be in ms -1. If the mass is given in grams, that should be converted into kilograms. And force, momentum, acceleration, displacement, making a quantities, vector quantities, they have both magnitude and a direction. ඊළඟට මම ගන්නවා weight equal mg. weight එක object එකේ ඉන්නේ mass into gravitational acceleration. If it is in the moon, gravity is 1/6 of the gravity of the earth, and definitely the weight decreases. Mass doesn't depend on the place where it is. earth එකේද moon එකේද jupiter ද neptune ද කොහෙ තිබ්බත් mass එක change වෙන්නේ නැහැ, but the weight changes because of the change of the gravity. So weight can be we can get the weight as mass into gravitational acceleration. right. ඊළඟට ළමයි අපි move වෙනවා friction එකේ graph එකට. friction එකේ graph එක ගත්තොත් this is static friction, this is dynamic friction, and this is static friction, this is limiting friction, and this is dynamic friction. So static, then limiting, and then there's a small drop and dynamic friction. right. So friction වල දාලා special මුකුත් equations නැහැ. ඊළඟට අපි ගන්නවා මේ වගේ ගණන් resultant force එක ගැන කතා කරොත් then object එකක් තියෙනවා 40 newton, මෙතන තියෙනවා 20 newton. So what is the resultant force? 40 minus 20 newton, and you should definitely indicate the direction because force is a vector quantity. මේ වගේ ගණනක් ගියොත් තිබ්බොත් axis of rotation එක මොකක්ද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ මෙතන force එක මම ගන්නවා 20 newton කියලා. මෙතන distance එක 25 centimeters නම් right. මේ වගේ ගණනක් හදද්දී force should multiply with the perpendicular distance.
So force here is 20 Newton and the distance is 25 centimeters. We should ideally convert into meters by dividing centimeters by 100. So 20 into 25 divided by 100, we can get the moment. Moment is indicated in Newton meters. So in this scenario, we can keep the finger here and there is a clockwise rotation. And the other, if the force is given as this will create an anti-clockwise moment. And if the rod is in equilibrium, there is no any resultant moment. That means there is no any rotation. ඊළඟට ළමයි couple of forces වලට අදාළව ගානක් දුන්නොත් exam එකේ ඔයාලා දෙනවා මෙහෙම 10 Newton and 10 Newton and distance එක දෙනවාට 50 centimeters කියලා right. ඔයාලා තියෙන්නේ කෙලින්ම FD වලින් වැඩි කරලා. Force එක 10, distance එක 0.5 meters converted into meters. Then we can get the moment as 5 Newton meters. That is couple of force. Opening of a tap, steering wheel. ඊළඟට අපි move වෙනවා ළමයි. Equilibrium එකට අදාළව objects එකක් equilibrium එකේ තියෙනවා නම් two forces should be opposite in direction and equal in magnitude coplanar. Forces තුනක් නම් the resultant of any given two force should equal with and opposite to the other force. So in here, make a resultant එක මේ විදිහට එනවා. මේක and all the forces should be coplanar. තුනක් තියෙනවා ළමයි. All forces should meet at a common point. Non-parallel forces, මේක තියෙන parallel forces තුනක්, මේක තියෙන non-parallel forces and all forces should meet at a common point and coplanar, and resultant of any given two forces should equal with the other force and equal in magnitude and opposite in direction. Likewise. ඊළඟට අපි move වෙනවා hydrostatic pressure අදාළව HROG කියලා ළමයි formula එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි water column එකක් දීලා තිබ්බොත් අපි කොහොමද ඒකේ pressure එක හොයාගන්නේ? Pressure එක හොයාගන්න height of the water column into the density of the liquid and G. මේ තමයි අදාළ liquid එක මගින් create කරන pressure එක. Total pressure එක හැවුවොත් we should add up the atmospheric pressure or P0 plus H/G. Next question, upthrust. Right. Upthrust කියලා කියන්නේ ළමයි V/G. V කියලා කියන්නේ volume displaced. මොකක් හරි object එකක් අපි liquid එකට දැම්මොත් ඒක නිසා displace කරන volume එක V. Rho කියලා කියන්නේ density of the liquid. G කියලා කියන්නේ gravitational acceleration, and definitely volume should be in cubic meters and the density should be in kilogram per cubic meter. That is the upthrust. And if it is floating, මතක තියාගන්න upthrust එක සහ weight එක equal. Float වෙනවා ළමයි upthrust එකයි weight එකයි equal. ඊළඟට current electricity ගත්තොත් current electricity වල මේ විදිහට තිබ්බ circuit එකේ දෙකක්. Right. This is series. So we should add up in series 10 ohm. If it is given as this, two resistors are given as this, we should get the reciprocal. 1/5 plus 1/5 equal 1/R. So 2/5, 1/R. R should be 5 divided by 2, 2.5 ohm. ඒ වගේම resistor එකක් දුන්නොත් කොහොමද ඔය resistor එකක value එක හොයාගන්නේ? මේ වගේ දෙයි color codings, right? So හිතන්නකො මේක 2 3 2 and 10% කියලා. So first digit, second digit, then the power. So here 2300 ohm, then we need to multiply it by the tolerance value. So 110 ගත්තන් පස්සේ plus or minus 230ක් එනවා. So it can be either 2070 or it can be either 2530 ohm. There's a variation. Right? ඊළඟට මට අමතක වුණා පොඩි දෙයක් මෙන්ෂන් කරන්න hydrostatic pressure වල Pascal's law එකේදී කියන්නේ force අපි එකක් දීලා තියෙන area එකකට and තව force එකක් දීලා තියෙන තව force එකක් එනවා තව area එකකින්. So in a liquid pressure transmission එකක් වෙනවා මේ විදිහට. So මෙතන දෙන pressure එක equal transmit කරනවා මෙතනට. So F1 divided by A1 equal F2 divided by A2. ඒ වගේ pressure වල initial formula එක ඕනම තැනක pressure එක බලන්න පුළුවන් force divided by the area under which the force is acting. ඔය ටික තමයි basically grade 10 physics වලට අදාළව ඕගොල්ලන්ගෙන් තියෙන. ඒ වගේම Ohm's law එක V equal IR. If the temperature is constant, we can apply
V equal voltage and current. The gradient shows the resistance. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම temperature එක constant තිබිය යුතුයි. right. ඒතර voltage එක දෙනවා 10ක් කියලා resistance එක දෙනවා ohms 2ක් කියලා. So find the current. V equal IR apply කරන්න ළමයි. So we can find the current. So මේ segment එකෙන් අපි grade 10 physics වලට අදාළ basic principles ටික with the equations අපි study කරා. එහෙනම් අපි next segment එකෙන් හම්බෙමු grade 11 වලට අදාළව formulas ටික. Thank you.